Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is investment function. Okay. So investment functions la என்னலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேமா? So first investment function. Investment functions la என்னலாம் வரும் பாருங்க. So the investment function refers to the investment, interest and the interest rate relationship. Okay, so investment functions na enadhu investment and interest rate relationship adha nama enna solluvom investment function appdinu solluvom. So investment and interest rate function. Okay, that's all. So there is a functional and inverse relationship between rate of interest and investment. So inverse relationship ma. So inverse relationship between rate of interest and investment. Okay, and investment. Then the investment functions slopes downward ma. So I is equal to, okay, so I is equal to f of r. Okay, so I na namakku enadhu investment. Okay, I means investment. Then r means rate of interest. R means rate of interest. Then the investment is a dependent variable ma, but the rate of interest is a independent variable. Okay, so investment na enadhu dependent variable. But the rate of interest is an independent variable. Okay, that's all. Then meaning of investment. Enna meanings appdin paakalam. Okay, so investment oda meaning. The term investment means purchase of stocks and shares, debentures, government bonds and equities. It's called investment. Okay, so appo investment அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்னலாம் வரும் அப்படினு பாருங்க. So investment. So the investment means purchase of stocks. Then shares, then debentures and government bonds and equities. Okay, these are the meaning of. Okay, next, this type of investment does not result in addition to the stock of real capital of the nation. Okay, amma? So addition to the stock of real capital of the nation. That's all. Okay, so in the views of Keynes, investment includes expenditure on capital investment. So expenditure and capital investment. That's all. So அப்ப investment அப்படினா என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெளிவாயிடுச்சு. அப்படிதானமா? So அப்ப investmentனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா நம்ம வந்து ஸ்டாக்,
debentures, then government bonds and equities. இது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் குறிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அப்போ உண்மையிலேயே நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது குறிக்குமா அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நாட்டுல உண்மையான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு அதுல வந்து என்ன செஞ்சது இல்ல சேர்க்கறது இல்ல. சோ கீன்ஸோட பார்வையில பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் என்னது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளடக்கியதா இருக்கும். ஓகேமா, தட்ஸ் ஆல். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைப்ஸ். சோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, next one is types of investment. Types of investment. So என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So types of investmentல first one autonomous investment and induced investment. So the autonomous investment na என்ன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க பாரு. Investment that is not dependent on the national income. So autonomous investment and இன்னொரு investment என்னதுமா induced investment. There are two types நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so first one is a autonomous investment. Then second one is a induced investment. Induced investment. Okay, there are two types of investment. So the autonomous investment the autonomous investment that is not dependent on the national income, is not dependent on the national income. Okay, so mainly done with the welfare motive and not for making profits. So welfare motive and not for making profit. Okay, that's all. So examples வந்து நமக்கு என்னலாம் வரும்னு பாருங்க. Constructions of road. Okay, இதெல்லாம் நமக்கு examples வரும். Constructions of road. Okay, next one is bridges. Next is schools. Then charitable houses. So இது எல்லாமே நமக்கு எதுல வந்துரும் அப்படின்னா autonomous investmentல வந்துரும். Okay அம்மா. So next one வந்து என்ன அப்படின்னா not affected by rise in raw materials or wages of workers. So essential to develop the nation out of depression. So out of depression. Okay, that's all. So next one, autonomous investment. So the autonomous investment is the expenditure on capital formation. So expenditure of capital formation. Expenditure on capital formation. Okay. So which is independent of the change in income, rate of interest or rate of profit, etc. Okay ma, so இது வந்து நமக்கு என்னது இருக்கும் rate of interest, rate of change in income, then rate of profits, இதெல்லாம் independent-ஆ இருக்கும் நமக்கு. So independent change in income, then rate of interest, then rate of profit.
profit. Okay, that's all. So this investment is independent of economic activity. That already சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, it's a independent. So independent in economic activity. Activitiesல independent இருக்கும். That's all. So the autonomous investment is income inelastic. The volume of autonomous investment is the same at all levels. Okay, இது எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்கும், same levels தான் இருக்கும். That's all. So autonomous investmentக்கு வந்து நமக்கு ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா. So it's the same level அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சோ இது ஸ்ட்ரைட் லைனா நமக்கு வரணுமா, கொஞ்சம் எனக்கு இதனால கொஞ்சம் கர்வ் வந்து கொஞ்சம் இதாகுது. ஓகே, so straight line. Okay, it's a 0, it's a x axis, then it's a y axis. Okay, it's a income. The autonomous investment. Investment. Okay, amma? So, I dash. So இது வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு, ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்கு. சோ அப்போ நமக்கு நார்மலா இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Okay, the economic investment curve வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குமா, horizontal and parallel to x axis இருக்கு. Horizontal and parallel to x axis இருக்கு. Okay, that's all. Okay, next one is next one, the government autonomous investment because of the welfare consideration. So அது நமக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க பாருமா, autonomous investment, induced investment ரெண்டுக்கும் நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாரு, கன்சிடரேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, welfare considerations is given. So அப்போ first one, autonomous investment. Then second one is induced investment. ஓகே, சோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம், இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி பார்ப்போம். ஓகே, சோ ஆட்டோனமஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டும் இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க, வெல்ஃபேர் கன்சிடரேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், இப்போ இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கறோம். ஓகே, induced investment. So induced investment na enna அப்படினு பார்க்கலாம். So the induced investment is the expenditure on fixed assets, stock which are required which level of income and demand in an economy goes up. அதாவது என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய எக்கனாமிக் வந்து growth ஆகும்போது, ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்கனாமிக் லெவல் growth ஆகும்போது நம்மளுடைய இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதே மாதிரி நம்மளுடைய தேவை, ஓகே, அதுவும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த நேரத்துல நம்மளுடைய பிக்சட் அசெட்டும் நம்மளோட ஸ்டாக் மீதான ஒரு செலவு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, தூண்டப்படும் அப்படின்னு அர்த்தம். இன்டியூஸ்னா என்னது, தூண்டுறது. ஓகேமா, சோ இன்டியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப இன்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் பிக்சட் அசெட். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் fixed asset. Fixed asset and stocks which are required when level of income and demand in an economy goes up. Okay, that's all. So the induced investment is a profit motivated. It's a profit motivated. Profit motivated. Okay, it is related to changes the national income. So changes in the changes of national income. The relationship between the national income and induced income is positive. So national income ko
national income and induced income relationship எப்படி இருக்குமா நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும். Okay, so decrease the national income leads to decrease in induced investment and vice versa. So induced investment is income elastic. So induced income investment வந்து எப்படி இருக்கும் எலாஸ்டிக்கா இருக்கும். Investment elastic. Okay, it is the positively sloped out shown. Okay, so next ஒரு diagram கொடுத்திருக்காங்க பாருமா நமக்கு. So it's a y-axis, it's a x-axis. So 0. Okay, ma? So induced investment is it? Investment. Then it's a investment. So the curve is எப்படி இருக்குமா நமக்கு அப்படியே slanting அடிப்போம். Okay, so it's a ID. That's all. Okay, so these are the induced investment. So the induced investment ko autonomous investment ko relationship பாத்திரலாம். So induced autonomous, first one autonomous investment, then induced investment. Okay, first one is a independent. இங்க எப்படி இருக்கும் நமக்கு பிளான்டா இருக்கும். Okay, second one income inelastic இருக்கும். Income inelastic. இங்க income வந்து elastic ஆகும் நமக்கு. Okay, that's all. Next one welfare motive. Next profit motive. Okay, that's all. So அப்ப நமக்கு independent இங்க planned இருக்கும். இங்க income inelastic னா income elastic இருக்கும். So welfare motive னா இங்க profit motive இருக்கும். That's all. Then determinants of investment functions. So என்னென்ன determinants of investment functions இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேயாமா? So determinants of investment function. Investment function. Okay, so the classical economics believes that investment dependent exclusively on the rate of interest. Okay ma? So அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்ம முதலீடு பண்றோம் இல்லையா அதுல எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அந்த வட்டி இதை வந்து மட்டுமே சார்ந்து இருக்கிறதா நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே வந்து என்னது அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. சோ அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா there are 12 factors இருக்குமா. First one is there are 12 factors. So first factor is a rate of interest. Rate of interest. Then second one is a level of uncertainty. Uncertainty னா என்னது நமக்கு நிலையான ஒரு தன்மையா இருக்காது. சரியா சர்டனா இருக்காது. இது uncertainty நிறைய ரிஸ்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So uncertainty. Then third one is a political environment. Political environment. Then fourth one is a rate of growth of population.
Rate of growth of population. Then fifth one is a necessity of new products. New products கொண்டு வர்றது. Okay. நம்மளுடைய new products ஓட தேவையை பத்தி சொல்றது. So necessity of new products. Then sixth one is stock of capital goods. Okay. Then seventh one is the level of income of investors. Okay. Then eighth one, inventions and innovations. Innovations. Then ninth one is consumer demand. Then 10th one is a policy of the state. Then 11th one, availability of capital. Then 12th one is a liquid assets of the investors. There are 12 functions of determinants of investment. Okay. So next, so இந்த மாதிரி இந்த 12 யாரு தான் நம்மளுக்கு வந்து இது பண்றாங்க அப்படின்னா கீன்ஸ் தான் பண்றாங்க. So கீன்ஸோட கருத்துப்படி என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So however Keynes contended that business expectations and profits are more important in deciding investment. Okay ஆமா. So அப்போ வந்து நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அளவை முடிவு செய்யும் போது நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அதை வந்து ஃபுல்லா சொல்றாங்க. ஸோ மேலும் அதை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளோட இறுதிநிலை ஆக்கத்தை மற்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் விதத்தையும் பொறுத்து என்ன செய்யுது மாறுது. ஓகேமா. சோ அது என்ன அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் an increase in the capital stock such as buying a factory or machine. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இப்ப வந்து பிரைவேட் வந்து என்ன செய்யறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. சோ அந்த பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி அதோட மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் அதிகரிக்க செய்யும். சரியாமா. சோ the private investment என்ன மாதிரி increase in capital stock, and buying factory or machine. Okay, that's all. Then second one is a marginal efficiency of capital. Okay, marginal efficiency of capital, MEC, states the rate of return on an investment project. Specifically, it refers to the annual percentage yield earned by the last additional unit of கேபிட்டல். சோ நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இறுதி நிலையில எப்படி இருக்கும் எம்இசி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திட்டத்துல கிடைக்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்கமா இருக்கும். சரிங்களா. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இயர் எண்ட்ல அதாவது ஆண்டோட நம்மளுடைய இயர்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் இது பண்றோமோ அதுல இறுதியா நம்மளுக்கு எவ்வளவு அதிகரிக்க லாஸ்ட் ஃபைனல்ல நம்மளுக்கு அதிகரிக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேயா. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So the marginal efficiency of capital, so MEC states the rate of return on an investment project.
Okay, so specifically it refers to the annual percentage. Annual percentage yield earned by the last additional unit. Additional unit of capital. Then third one is that if the marginal efficiency of capital is 5% and interest rate is 4%, then it's worth borrowing at 4% to get an expected increase in output of 5%. Okay. So, அப்ப நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்டோட the marginal efficiency capital வந்து 5% இருக்கும்போது 4% வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளுடைய 4%, then worth borrowing வந்து 4%. ஆனா expected increase output எவ்வளவு 5%. So எதிர்பார்க்கப்படுவதால ரெண்டு சைடுல நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so the marginal efficiency capital efficiency of capital வந்து நமக்கு 5% தான். So interest rate is நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும் 4%. Okay, so then there's worth borrowing. So worth borrowing எவ்வளவு நம்மளுக்கு worth borrowing at 4% at expected income, expected increase in output. Increase in output is equal to 5%. Okay amma, that's all. So இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது கீன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? சோ அப்ப நம்ம டுடே கிளாஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன், தென் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், then meaning of investment functions full நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா? Next class we will see the relationship between the rate of interest and investment. ரெண்டுக்குள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேமா? So next class அத பார்க்கலாம். Thank you students. Thank you so much.